ambapo aliweza kuandika kitabu cha Tanzania's Industrialization Journey ambacho kimeeleza kwa upana mtazamo wake na waandishi wenzake kuhusu safari ya ujenzi wa viwanda nchini, na waliweza kutoa mwelekeo. Kwa hakika kitabu hichi ni mrithi mzuri sana ambacho ametuachia, na naomba kushauri hadhara hii na wengine wote wanaotusikiliza waweze kuchukua nafasi kukisoma, iwe kama ni njia mojawapo ya kuweza kumwenzi. Sisi kama serikali, lakini vile vile kama ofisi ya Waziri Mkuu Uwekezaji, tutaendelea kumwenzi ndugu Mfuruki kwa vitendo, hususan kwa kuhakikisha kwamba tunaendelea kuwa wasikivu wa maoni na mapendekezo kutoka sekta binafsi ili kutetea maslahi ya wafanyabiashara na sekta binafsi kwa ukamilifu kama ambavyo ndugu yetu angependa. Kaka yetu Ali Mfuruki alikuwa mcha Mungu, mpenda watu, aliyeipenda jamii yote iliyomzunguka, lakini zaidi mzalendo kwa nchi yake ya Tanzania na kwa bara lake la Afrika. Mwenyezi Mungu ailaze mahali pema peponi kwa kaka yetu Ali Mfuruki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah ailaze roho yake mahali pema peponi. Sote ni wa Mwenyezi Mungu na kwake tutarejea. Asante. Poleni sana. Asante sana Mheshimiwa Angela Kairuki kwa salamu hizo za serikali. Sasa naomba kumkaribisha Ambasada Dr. Martin Kimani ambaye amesafiri kutoka Nairobi ili awasilishe salamu kutoka kwa Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta. Barieni. Amjambo tena. It is my honor to be here to bid farewell to this great man and to deliver a message from His Excellency President Uhuru Kenyatta. To the family of Ali Mufuruki, Sada, and the children, Laila, Zara, Sophia, and Abdul Razak. Your Excellency, former President Benjamin Mkapa, former President of the United Republic of Tanzania, the Right Honorable Joseph Warioba, former Prime Minister of the United Republic of Tanzania, honorable ministers and senior officials of the government, Your Excellencies, ambassadors and high commissioners, fellow East Africans, ladies and gentlemen. Ali built value. He spotted its potential in others and invested to turn talent into value and enlightened leadership. I stand here before you not having expected to speak at all, because Ali spotted value and potential in me and invested his resources, his time and attention to help me find a path that would do more than bring me personal success and would allow me to contribute to my country and to this region. That investment of Ali's in me is the reason I am standing here before you with a message from His Excellency President Uhuru Kenyatta. And thus goes the message. Allow me to express my personal condolences and those of the people of Kenya to the family of Ali Mufuruki and the people and government of the United Republic of Tanzania. Our fortunes as East Africans lie together. Ali Mufuruki, in his business life, philanthropy, and relationships exemplified the East Africa that can uplift all our people to prosperity and dignity. One of Mr. Mufuruki's biggest legacies in Africa is his co-founding of the Africa Leadership Initiative Fellowship, a leadership and mentorship program established in 2002 that has over the years prepared hundreds of fellows from all over the continent. The Ali Fellows include Kenyans who today occupy key leadership positions in the public and private sectors,
as technocrats and captains of industry. May his example guide more of us to show the leadership he displayed, and may he rest in eternal peace. Thank you. Thank you, Ambassador Dr. Martin Kimani, for the message, your personal message, and the message from His Excellency, President Uhuru Muigai Kenyatta. Now, it's time to call upon the CEO of Roundtable, Bwana Sanjay Rugani, to come and deliver his condolence message. I think I will not be breaking protocol if I just say today, family and friends of Ali Mufuruki. Ali was an exemplary leader. You've heard about it. He was a corporate leader, a friend. We call him the champion. I have known of Ali for many, many years. However, in the last 3.5 years, he moved from being a man I looked upon, I admired, and really felt from a distance, to him becoming a friend, a mentor, and a coach who inspired me. And maybe I feel Ali actually called me to take over from him as the chairman of CEO Roundtable. I remember one day Ali giving me a call and telling me that we've talked as the board. I wasn't there in that board meeting, and I think it is right time for you to take up a much more bigger leadership role besides what you're doing for Standard Chartered Bank. And I actually asked him, Ali, what's happening to you? Why don't we talk about this? So a couple of weeks later, I went to Ali's office and I asked him, Ali, how will this work? How am I expected to fill up your shoes? To that, Ali said, the association requires change. I have been hanging on for a bit too long. And Sanjay, who says you need to fill my shoes? You need to make your shoes. Ali was very considerate and concerned about family, friends, his team, the nation, and Africa. Sometimes I felt he wanted to worry about many but himself. In every interaction I had with him, I always took away some learnings. And today also, and I'll talk about it. He was a great storyteller, sharing experiences and driving picture thinking. He was intense but jovial, humble and purposeful in all his sharings. I actually spent my last quality time with Ali at the launch of His Excellency President Mkpa's memoir, My Life, My Purpose. And we were both blessed to get a personal signed copy from His Excellency. And his copy read, with appreciation of your sturdy promotion of the private sector, Benjamin William Mkpa. He surely was the champion and the voice of private sector in driving greater economic prosperity. He also took active part in many quality forums, as we heard today, to drive leadership and governance, which impacted not only Tanzania, but Africa and the world as a whole. At the event, we also discussed when was he completing his personal memoir.
and he told me it's in the works. It's not easy what Mheshimiwa has done. We also agreed on a possible coverage on my sentiments on him, but that did not, unfortunately, happen. Known to be a digital, social, native leader, with his influence and candid remarks on social networks, especially Twitter. In this morning I saw he had 95,500 followers on Twitter. He was also a man who cared about his friends and his family. On his last visit to Canada, he really touched me and my wife Billy, because he took time to invite my son to have lunch with him and his family. With the flow of messages I've received for Ali after his passing away, I'm even more touched on how precious a soul he is. Yesterday in Kigali, Rwanda, at the ACCA Africa Members Convention, where I was speaking about Africa leadership, a moment of silence was observed, and 900 accountants got into silence. That silence is profound. It spoke to me about the presence of this son of Africa. The private sector was blessed to have him. The young and upcoming leaders and entrepreneurs were blessed to have him. Tanzania was blessed to have him, and Africa was indeed blessed to have him. I think we need to celebrate his life for his leadership, impact, and purpose. Picking on my friend David Karima's comments on social media, because he would love to talk about comments on social media. David said, Ali, you led by example, not just in terms of vision, but also courage of your convictions. A man for all seasons. You are equally comfortable in the village, in the boardroom, and on the global stage. We will miss you. Rest in peace. As I really pass on my sincere condolences to the family and the friends of Ali, not only here but across the world, I want to also say that today also, Ali in his departure has left us with a lesson. His lesson is, as human beings and leaders, our goal can never lie. Our goal can never be to live forever. As human beings and leaders, our goal can never be to live forever, but live something impactful that will live forever. Ali, I love you. Thank you. Thank you, Sanjay, for the powerful condolence message. Before we continue, I would like to recognize the presence amongst us of our colleagues to Abdulrazak, the last born to the late Mr. Ali Mufuruki. His colleagues from DIS joined us, but again they're just about to leave. We thank you so much. Next on the list of speakers is the acting chairperson of Vodacom, and this is none other than Mrs. Margaret Kong. I would wish to mention that Vodacom were kind enough on the passing on
of our beloved Ali, Vodacom are the ones who made it possible to arrange for the flight that brought back the body of Ali. Karibu. Mheshimiwa Benjamin William Mkapa, Rais mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, waheshimiwa viongozi wa serikali waliopo na waliostaafu, waheshimiwa sana familia ya Ali kama tulivyozoea kuita, wazazi, watoto, sada, kaka zake, mama zake, waheshimiwa mabalozi, viongozi mbalimbali na waombolezaji wenzangu, bila kusahau viongozi wetu wa kiroho. Kwa niaba ya bodi ya Vodacom, management, wafanyakazi na familia nzima ya Vodacom, tunatoa pole sana kwa wafiwa. Tunamshukuru Mungu kama Vodacom tulipata bahati ya kuwa na Ali kama kiongozi wetu katika bodi kama mwenyekiti. Sifa za Ali zimeelezwa. Nitaongeza tu kwamba sisi tulipata bahati ya kuonja kuwa na Ali kama kiongozi wetu. Ali alitoa uongozi kwa Vodacom katika kipindi ambacho kampuni inapita mabadiliko makubwa ya kimuundo kutoka taasisi binafsi kabisa kwenda taasisi ambayo imeorodheshwa kwenye hisa la soko la hisa hapa kwetu. Ali alitoa mwongozo katika kampuni yetu wakati tulipopitia changamoto mbalimbali za kiutendaji, lakini kwa umakini wake na uzoefu wake tuliweza kuvuka. Ningependa kusema Ali, pamoja na sifa zote zilizotajwa, alikuwa msikilizaji. Wengi tunakosa sifa ya kusikiliza. Ali alikuwa anasikiliza. Na mimi nimeishuhudia tulipokuwa tunafanya mikutano ya wanahisa, Ali alikuwa na uvumilivu na utulivu ambao siwezi kuelewa. Alipokea swali lote, hata ile ambalo sisi wengine tungeona ni la kipuuzi, lakini yeye aliruhusu liulizwe na akaweza kulijibu, kupatia majibu yanayostahili. Ali tutamkosa kama Vodacom. Alikuwa ameshatoka kwenye kampuni, lakini alikuwa bado ni hazina ambayo tungeweza kuikimbilia. Mimi binafsi niliwasiliana na Ali mara mwisho Ijumaa tarehe 29. Tukakubaliana tungekutana Jumatano saa 5 asubuhi ofisini kwake. Nikaenda ofisini kwake saa 5 kasoro dakika 6. Nikamwambia niliyomkuta kwamba nina Ali na Ali saa 5 nimewahi kidogo, kwa hiyo mwambie kwamba nimeshafika. Akaniuliza, umewasiliana naye leo? Nikamwambia niliwasiliana naye Ijumaa, lakini Ali ni mtu ambaye unatakiwa kuwasiliana naye mara moja inatosha, sio lazima umkumbushe. Anakumbuka, kwa hiyo sikumtafuta tena. Akanambia Ali leo hajafika ofisini, anaumwa. Kwa kweli umauti ulikuwa mbali sana. Sikuwaza umauti. Nikamwambia basi nitamtafuta siku nyingine. Lakini kumbe haikuwa hivyo. Basi viongozi wetu wa kiroho wanatuambia sio mwisho. Na mwili unaenda, lakini mtu anabaki. Anabaki katika matendo yake, anabaki katika familia yake, anabaki katika yale aliyotugusa sisi wote mmoja mmoja. Ndio maana tuko hapa. Ali hajaenda, Ali tuko naye, Ali anabaki Vodacom. Tutaendelea kumwenzi na tutaendelea kutumia fikra zake. Ali alikuwa muumini sana wa utawala bora, governance. He was a believer in corporate governance, but also he lived corporate governance. He instilled corporate governance in institutions. Na mimi na hakika Vodacom tutaendelea hayo. Takbir. Thank you, Madam Margaret Kombo. Kabla tujaendelea,
nipende tu kusema kwamba kwa niaba ya familia tunashukuru sana Azam Media kwa kuwezesha kurusha matangazo tokea hapa mubashara. Mkurugenzi wa Azam Media kwa Nataka Mwando, tunamshukuru sana. La pili, labda pengine kwa manufaa ya wale ambao hawako hapa, ni kwamba maziko ya mpendwa wetu yatafanyika katika makaburi ya Kisutu baada ya swala ya dhuhuri pale msikiti Lase pale msikiti wa Ainuru saa 10 jioni. Sasa tumkaribishe Bwana Frank Asante John kwa masaisho. It's now time to invite Dr. Ini Patasan, the acting ambassador of the US Embassy in Tanzania. Karibu. Mama Saga, watoto Laila, Zara, Sophia, Abdul Razak, we, together with President Mkapa and Judge Warioba, the leaders of the Tanzanian government, the private sector, and the religion and friends, we have come together today to bid farewell to your husband, your father, and our good friend, Ali. Ali was a source of wisdom and counsel for me as I sought to understand and work in Tanzania's rapidly changing political environment. He was hardworking, disciplined, a true Tanzanian patriot who worried about the future of Tanzania's economy. Ali alikuwa chanzo cha hekima na ushauri kwangu wakati nikijaribu kuelewa na kufanya kazi kwenye mazingira ya kisiasa yanayobadilika kwa haraka Tanzania. Alikuwa mchapakazi mwenye nidhamu na Mtanzania mzalendo wa kweli ambaye alikuwa na wasiwasi na mustakabali wa uchumi wa nchi yenu ya Tanzania.